Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Nitai Gauranga, Gaura Hare. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. Jai Nitai Gauranga, Gaura Hare. Jai Sachinandan, Jai Sachinandan. Jai Sachinandan, Jai Sachinandan, Gaura Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol, Hari Bol. Gauda Pramanande, Hari Hari Bol. I'll take the harmonium. Hare Krishna. Hare Krishna. Please keep silence. Today we're going to tell you about these two people, these two persons here on the altar as Chaitanya Nitai. இன்னைக்கு நான் இந்த இடது பக்கம் ஆற்றில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரண்டு பேர் பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். Chaitanya Nitai. Chaitanya Nitai. Gauranga Nitai. Gauranga Nitai. Gauranga Nitai. He's called Gauranga. Gauranga. It's called Gauranga. அவர் கௌரங்கா கௌரங்கான்னு சொல்லுவார். Because his form is golden. ஏன்னா அவருடைய உடலுடைய கலர் தங்க நிறத்தை போன்று இருக்கு. So it's Gauranga, which means golden limbs. Golden limbs. அதாவது கௌர அங்கா, அவருடைய அங்கங்கள் எல்லாம் தங்கத்தை போன்று இருக்கின்றது. Shubarna Barna Hemango Varanga Chandanangadi Shana Shamaha Shanta Nishta Shanti Parayana. In Mahabharat it explains that Suvarna Hemango, his Hema Anga in a golden form, Hemango. இது மகாபாரதத்தில் ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி சாக்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த கலியுகத்தில் இந்த தங்க நிறத்தை போன்ற அந்த வர்ணத்தில் அவர் அவதாரம் செய்வார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. Baranga Chandanangadi. Chandanangadi means that his limbs are anointed with chandan, sandalwood. அவருடைய உடல் சந்தனத்தால் பூசப்பட்டிருக்கின்றது. Shanasha Kriksha Shamaha Shanta. He accepts sannyas order. He accepts sannyas. அது மட்டும் இல்லை, அவர் இந்த சந்நியாசம்
Nishta Shanti Parayana. And he preaches Krishna consciousness. ஸோ இந்த மாதிரி அவரை பற்றி இந்த பகவான் எந்த மாதிரி இந்த கலியுகத்தில் தோன்றுவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. This is very interesting. இது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நமக்கு. Because Chaitanya Mahaprabhu, he is the only avatar, Bhagavan avatar who accepts sannyas. ஏன்னா பகவான் இந்த ஒரு யுகத்தில் தான் இந்த சந்நியாசம் என்ற ஒரு அந்த ஆசிரமத்தை அவர் எடுத்திருக்கிறார். Bhagavan Sri Ramchandra Bhagavan is not sannyasi. ராமச்சந்திரரும் தோன்றி இருக்கிறாரு, ஆனால் அவர் சந்நியாசம் எடுத்ததில்லை. Bhagavan Sri Krishna is not sannyasi. Not sannyasi. அதே மாதிரி மற்ற அவதாரங்களும் இந்த சந்நியாச துறவு எடுக்கவில்லை. He's called Lila Purushottam Sri Krishna. Lila Purushottam Sri Krishna, which means he enjoys the pastimes with his devotees, the supreme enjoyer. Lila Purushottam, Bhagavad Gita 15th chapter, Purushottam, supreme enjoyer. ஸோ இந்த முழுமுதற் கடவுள் லீலா புருஷர்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பல லீலைகளை அவர் தன்னுடைய பக்தர்களுடன் Purush Uttam. புருஷ சுகம், அதாவது தன்னுடைய it means the supreme enjoyer. அவர் பரம அனுபவிப்பாளர். You see, we're all trying to become a supreme enjoyer. நம்ம எல்லோரும் இந்த அனுபவிக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம். That's why we accepted a material body. ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த பௌதீக உடலை நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. And we remain here for 60, 70, 80 years in this body. Why? நம்ம ஏன் இந்த உடலில் ஒரு 60 வருஷம் 70 வருஷம் நம்ம இந்த உடலில் ஏன் இருக்கின்றோம்? We're trying to enjoy. நம்ம என்ன பண்ண முயற்சி பண்ணுறோம்? நம்ம அனுபவிக்க முயற்சி செய்கிறோம். Bhagavad Gita explains. இது கீதையிலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. Purusha prakrtishto he bhunkte prakriti janganan karanam gunashango shad yoni janmashu. Again and again we are taking birth. ஸோ ரொம்ப பல பிறவிகளுக்கு அப்புறம் நமக்கு இந்த மனித உடல் கிடைச்சிருக்கு. Bhunkte prakriti jangunan. Bhunkte prakriti means that we again and again accept bodies to try to enjoy material energy. ஸோ இந்த உடல் நமக்கு எதற்கு கொடுத்துருக்குன்னா இதன் மூலமாக நம்ம இந்த பௌதீக ஆனந்தத்தை பெற முயற்சி செய்கிறோம். And everybody is material life very very busy. ஸோ அதனால் எல்லோரும் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க. I congratulate you, respected residents of Chennai. ஸோ இந்த சென்னை நகர வாசிகளுக்கு நான் ரொம்ப பார்த்து பெருமைப்படுகிறேன். Because even though you're very busy, today you have come to Radha Krishna temple. உங்களுக்கு பல வேலைகள் இன்னைக்கு இருந்தாலும் கூட இன்னைக்கு இந்த ராதா கிருஷ்ண கோயிலுக்கு நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. So that's a great achievement. இது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். Which is eternally credited to you. இது வந்து உங்களுக்கு நிரந்தரமான ஒரு நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். But the ordinary people who didn't come here today, the ordinary people, ஆனால் சாதாரண மக்கள் அவங்க நம்ம பார்க்குறோம், அவங்க இங்கே வரவில்லை. Very very busy. அவங்க ரொம்ப ரொம்ப பிஸியாக பல வேலைகளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. Last night we drove from Tirupati to the temple here. We drove from Tirupati. நேற்று நைட்டு தான் நான் திருப்பதியிலிருந்து இங்கே பிரயாணம் பண்ணி வந்தேன். With His Grace Shumitra Krishna Prabhu. இந்த டெம்பிளுடைய தலைவர் சுமித்ரா கிருஷ்ண பிரபுவோட நான் வந்தேன் இங்கே. He's an expert. He drives big trucks, buses, everything. He's expert. He can do many things. அவர் நல்லா வண்டியெல்லாம் ரொம்ப நல்லா ஓட்டக்கூடியவர். Now I said, Prabhu, this Chennai city, it never ends. It's huge. It just goes on and on and on and on. ஸோ நேற்று ட்ரைவ் பண்ணி வந்தப்போ இந்த ரோடு ஃபுல்லாக வாகனம் தான், எல்லா இடத்துலையும் வாகனம் போய்கிட்டே இருக்கு. And people everywhere, driving, pushing, walking, rickshaws, people everywhere. There's so many people, so much buildings. ரோடு ஃபுல்லாக ஹெவியான டிராஃபிக், பீப்புள்ஸ் இதை வாங்குறாங்க அதை வாங்குறாங்க, ஏதோ காரியங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. Everybody very busy. They're busy. Beeping horn, get out of my way, busy. எல்லாரும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஏதோ ஒரு வேலை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. What's the purpose?
பட் என்ன நோக்கம் அதற்கு பின்னாடி? What's the purpose என்ன நோக்கம்? of the life of the what's the purpose of life? இந்த வாழ்க்கையில் எதற்காக, எந்த நோக்கத்திற்காக எல்லாம் இதை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள்? Sensual pleasure. எதற்குனா இந்த புலன்கள் மூலமாக அனுபவிக்கிறதுக்காக. The senses, to gratify, to please the senses. நம்முடைய புலன்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக. Srotram chakshu sparshanam cha rashanam grahan evacha. We accept ears, eyes, srotram chakshu sparshanam, sense of touch. Bhagavad Gita 13th chapter. Srotram chakshu sparshanam cha rashanam grahanam evacha. We accept eyes, ears, nose, tongue, sense of touch. ஸ்பர்ஷனம். பகவத்கீதையினுடைய 13வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நம்ம இந்த உடலில் அந்த கண்கள் இருக்குது, காது இருக்குது, மூக்கு இருக்குது, வாய் இருக்குது, இது மூலமாக நம்ம அனுபவிக்க முயற்சி செய்கிறோம். It's called ஸ்பர்ஷனம். It's called rashanam, tongue, rashanam, taste the rasha, flavor. இதேமாதிரி நாக்கு இருக்குது, அது நாக்கு மூலமாக நம்ம ருசியான பொருட்களை சாப்பிட விரும்புகிறோம். The chakshu, the eyes. The chakshu. கண்களால் அழகான பொருட்களை பார்க்க விரும்புகிறோம். Chakshu, srotram, the ears, srotram, chakshu, sparshanam, gandham, smelling, seeing, hearing, tasting, touching. காதுகளால் கேட்க விரும்புகிறோம், மூக்களால் நுகர விரும்புகிறோம், உடலால் மற்ற தொட விரும்புகின்றோம். These are called the senses, karmendriyo, senses, gyanendriyo, senses. ஸோ இந்த புலன்களில் 2 விதம் இருக்குது. ஒன்று ஞானத்தை பெறக்கூடிய புலன்கள், இன்னொன்று வேலை பார்க்கக்கூடிய புலன்கள், ஞானேந்திரியா, கர்மேந்திரியா. Bhagavad Gita 13th chapter. Srotram chakshu sparshanam cha rasanam grahanam evacha grahanam. We accept a set of senses. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம உடலில் இந்த மாதிரி பலவிதமான பல புலன்கள் இருக்கின்றது, அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த பௌதிக உடலில். Bishayan upashevayat. Bishayan means to get the bishaya bhog. Bishaya bhog means the sensual happiness. ஸோ விஷயானா இந்த மாதிரி பௌதீகமாக இந்த புலன்கள் மூலமாக பல விஷயங்களை நம்ம அனுபவிக்க முயற்சி செய்கிறோம். That's why we accepted the body. ஸோ அதனால தான் இந்த உடலில் நம்ம இருக்கின்றோம், இந்த உடலை நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். For the bishaya bhog, for the sensual pleasure. இந்த மாதிரி பௌதீக புலன்கள் மூலமாக அனுபவிக்கிறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்கிறோம். And we are addicted. ஸோ அதுக்கு நம்ம பழக்கப்பட்டும் இருக்கிறோம். You cannot give it up. அதை விடுறது கூட ரொம்ப கஷ்டம். There's the sensual urge. நம்ம இந்த புலன்கள் நம்மளை அனுபவிக்கணும் பயங்கரமாக தூண்டக்கூடிய ஒரு விஷயம், தூண்டும். It's demanding us to satisfy the sensual demands always. நம்மளை அனுபவிக்கணும், இந்த புலன்கள் மூலமாக அனுபவிக்கணும்ட்டு நமக்கு உந்துதல் எப்போவுமே இருக்கும். In this way, in this world, we become the servant of our senses. ஸோ இதன் மூலமாக இந்த புலன்களுக்கு நம்ம அடிமைப்பட்டு காலங்காலமாக இருக்கிறோம். And we cannot refuse their demands. ஸோ இந்த தேவைகளை நம்ம மறுக்கக்கூட முடியாது. Sometimes we fly on the airplane. சில நேரத்தில் இந்த ஃப்ளைட்டில் நம்ம பார்க்கலாம். And now in the budget airlines they don't give the now it's budget airline. Before more costly, and they have in-flight magazine. ஸோ இந்த ஏர்லைன்ஸில் ஃப்ளைட்ஸில் பார்த்தா சில மேகசின்ஸ்லாம் இருக்கும், பத்திரிகைகள் இருக்கும். Now domestic flight it's different, but the long flights, a big flight, Air India, you go to Singapore, you go to Dubai, you go Australia, a long flight. ரொம்ப தொலைநூரத்தில் போகக்கூடிய ஃப்ளைட்ஸ் லைக் சிங்கப்பூர், மெல்பர்ன், ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகக்கூடிய அந்த தொலைதூர ஃப்ளைட்ஸ்களில் as soon as they sit down, the passenger, they rummage through the seat pocket. ஸோ அந்த ஃப்ளைட்டு வந்த உடனே பார்க்குறாங்க அந்த நியூஸ் பேப்பர் எங்கே இருக்குன்னு அங்கே உடனே பார்ப்பாங்க. And what they take the in-flight magazine, and then their eyes they're out of control. They have to look every page. எல்லா பேப்பரும் எடுத்து உடனே பார்த்து அதில் என்ன இருக்குன்னு கண்களால் பார்த்து படிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க. This is given to you in your seat pocket. Immediately நம்ம சீட்டுக்கு முன்னாடியே தான் இருக்கும் அந்த பத்திரிக்கை, உடனே அதை எடுத்து படித்து அதில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க. There's urge. இது வந்து it's called baga. In Sanskrit it's called bag.
There's a pushing. You have to fulfill. It's demanding. ஸோ கண்கள் தூண்டுது நமக்கு, அதை பார்த்து படிக்கணும்ட்டு அந்த ஆசையை தூண்டுது. உடனே நம்ம அந்த பத்திரிக்கை எடுத்து என்ன இருக்குது ஆவலா அதை படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். Now what about when you go to the dentist or the doctor in a waiting room? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அதுக்கு முடிவில் இதை படித்ததுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைக்குது? Many years ago when we were young, at the dentist waiting room on the table, a big stack of magazines. பல வருடத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து யங் ஏஜில் இருக்கிறப்ப அந்த டேபிளுக்கு முன்னாடி பத்திரிகைகள் ரொம்ப அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க. And the patient, they're happy to wait long time because they have magazine. ஸோ ஒவ்வொரு பத்திரிக்கையாக ஒவ்வொரு மேகசினாக எடுத்து பார்ப்போம் உள்ளுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்ட்டு. Have you seen big stack of magazines? எத்தனையோ புத்தகங்கள் இருக்கும், 10-20 புத்தகங்கள் இருக்கும். பட் இருந்தாலும் in the recent years they threw away magazines. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம், படித்ததுக்கப்புறம் அதை தூக்கி போட்டுடுறோம். And now there is big LCD screen. ஸோ இப்போல்லாம் எப்படி இருக்குது, முன்னாடி நமக்கு ஒரு பெரிய ஸ்க்ரீன் இருக்குது, எல்சிடி ஸ்க்ரீன் இருக்குது, அதில் நம்ம பார்க்குறோம். And all the patients are waiting, they're watching the screen, watching happy. ஸோ நம்ம அதை அந்த டிவியில் என்ன ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்கிறது உட்காந்துட்டு பொறுமையாக உட்காந்து அதிலிருந்து நம்ம கண்களால் பார்த்து அதை பார்த்து அனுபவிக்க முயற்சி. Even when the receptionist says, sir, you can come and see now, the doctor ready for you. இப்போ நம்ம அதே மாதிரி டாக்டர்கிட்ட போகிறப்ப அங்கே ஏதாச்சும் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் உட்காரப்ப அங்கே கூட பார்க்கலாம், ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கும், அதையும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். Even then no, wait, let me see what happens and then I will go to the doctor. We cannot even leave. டாக்டர் உள்ளக்க கூப்பிடுவார், இருங்க கொஞ்சம் ஓடிட்டு இருக்கு, அதை முடிச்சுட்டு நான் மறுபடியும் வரேன். அப்படி அந்த அளவுக்கு அது நம்மளை ஈர்க்குது. When India, Jai Shishi Radha Madhavashtra Shaki ki Lalika Vishaka ki Shishi Gauni. ஹரே கிருஷ்ணா, தயவு செய்து கொஞ்சம் பேச்சுகளை நிறுத்திக்கிங்க. ப்ளீஸ் கீப் குவைட். லெக்சர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு, அதனால் அனாவசியமாக பேச வேண்டாம். தயவு செய்து கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க. Now when India versus Pakistan cricket match, இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். in the airport, in the departure lounge, they were showing India versus Pakistan cricket match in the departure lounge in the airport. ஏர்போர்ட்டுக்கு நம்ம போனால் கூட அந்த இந்தியா கிரிக்கெட் மேட்ச் வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து போட்டுட்டு இருப்பாங்க. அதை எல்லோரும் ரொம்ப ஆர்வமாக பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. That day so many travelers they didn't make it to the flight. They lost it. They didn't make it to the flight. அன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சுன்னா, அந்த மாதிரி ஆர்வமாக அவங்க அந்த மேட்சை பார்த்துக்கிட்டதுனால அவங்க தன்னுடைய ஃப்ளைட்ஸை விட்டுட்டாங்க. அன்றைக்கி பல பேர் watching India Pakistan on the screen, they forgot to go for the flight. இந்த ஸ்க்ரீனில் இந்த மேட்சை பார்க்கறதுனால அவங்க ஃப்ளைட் டைமுக்கு போகிறதே மறந்துட்டாங்க. அந்த அளவுக்கு இது அவங்க ஆர்வமாக அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. It's true story. இது உண்மையாக நடந்த விஷயம். Because the senses, the demanding, you cannot refuse. ஸோ இந்த கண்கள் அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய காட்சிகளை பார்க்கறதுக்கு விரும்புது. We want to see, we want to taste. The taste. அதே மாதிரி நாக்கால பலவிதமான விஷயங்களை பல பொருட்களை சாப்பிட விரும்புகிறோம். In India, on a journey, I've lived in India 25 years, almost 30 years. Bengal Bhumi, Golmandal Bhumi, Bengal. ஸோ எனக்கு இப்போ 75 வயசு ஆகுது. நான் வந்து பெங்காலில் இருந்தப்போ তাদের ভাষাও বলি বাংলা ভাষা, এখানে বাঙালিরা আছেন কেউ হাত দেখান। বাংলা জানেন বাবা? 30 বছর বেঙ্গল ভূমিতে இப்போ பெங்காலில் தான் இப்போ இருந்தேன். அப்போ அந்த பாஷை கூட எனக்கு தெரியாது. On the train journey, India train journey, இந்த ட்ரெயினில் வந்து பிரயாணம் பண்ணுறப்ப from beginning to end eating. அந்த ட்ரெயின் ஆரம்பிக்கிறது அது எங்கே போய் நிற்கிதோ அது வரைக்கும் மக்கள் வந்து பார்க்கலாம், அதுக்குள்ளே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. Even you bring tiffin, many we bring sitting with tiffin. அவங்க வீட்டில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபன் பாக்ஸில் கூட எத்தனையோ எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க. But still they're coming selling muri, masala muri, sabji, luchi, puri, cha kaben. அவங்க கையிலையும் எடுத்துகிட்டு போயிருப்பாங்க. அப்போ கூட எத்தனையோ பேர் வருவாங்க, ஏதோ சமோசா டீ அது எத்தனையோ கொண்டு வருவாங்க. Every item must taste. Kabog, cha kaben, I cannot refuse.
Cannot refuse. ஸோ இது மாதிரி பல வாய்ப்பு அவங்களுக்கு வருது. இது வேணுமா, இது சாப்பிட்றீங்களா, அவங்களால அதை தவிர்க்க முடியல, அதை அவங்க விட முடியல. Even when not hungry, அவங்களுக்கு பசியெல்லாம் கிடையாது, ஆனால் we want to taste. பசி கிடையாது, ஆனால் அவங்களுக்கு அதை ருசிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, அதை சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. Let me taste. We're looking. You go to the buffet. I think the buffet, many items at the wedding, many items. ஸோ அவங்க கொண்டு வர ஐட்டம் பார்த்தீங்கன்னா பல ஐட்டம்ஸ் இருக்கும் அந்த டேபிளில். ஸோ அதை பார்க்குறப்ப அவங்களுக்கு அதை சாப்பிட்ணுன்னு தோணுது, அதை சாப்பிட்ணுன்னு ஆசைப்பட்றாங்க. Smelling, and then looking. ஸோ கண்களால் அந்த சாப்பாடை பார்க்குறாங்க, மூக்கால் அந்த வாசனை வருது, அப்போ அவங்களுக்கு அது சாப்பிடணுங்கிற ஆசை ரொம்ப அதிகமாக ஆகுது. And you taste, you want to taste all the items. You get to the end, everything I want to taste. ஸோ அதனால் பிரயாணத்தினுடைய ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரைக்கும் எல்லாத்தையும் சாப்பிடணும்னு ஆசைப்படுறாங்க, சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. In Gita 2nd chapter, Krishna explains that dushpuren analena cha kama rupena konteya. Dushpurena analena cha kama rupena konteya. That this desire, the desires of the senses. ஸோ அதனால் இந்த புலன்கள் இதெல்லாம் நமக்கு இந்த அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த ஒரு உந்துதல் எப்போவுமே இருக்குது நமக்கு. Dushpurena means it cannot be fulfilled. ஆனால் அதை என்றைக்குமே நம்ம அதை அனுபவித்து போதும்னு நம்மளால் சொல்லவே முடியாது. You can never satisfy. அது என்றைக்குமே நமக்கு திருப்தியவே கொடுக்காது. Never they will say enough. போதும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லவே முடியாது. They always be demanding more. எப்போவுமே அது இன்னும் அதிகம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். Krishna says 2nd chapter Bhagavad Gita, Dushpurena analena cha means like a fire. Analena cha, like a fire. அதாவது பகவத்கீதையுடைய 2வது அத்தியாயத்தில் போட்டிருக்கு, இது ஒரு நெருப்போடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு. So the fire, the more fuel, wood you put on the fire, the more the flames burn. The more ferocious fire becomes. எப்படி உதாரணம் அப்படின்னா, நெருப்பு இருக்குது, அந்த நெருப்பு அணைக்கிறதுக்கு அதை மறுபடியும் பெட்ரோல் அதை ஊற்றினா நெருப்பு அணையாது, இன்னும் அதிகமாக எரிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கும். Like that the more you try to fulfill the demands of the senses, the more the senses demand. ஸோ அதுபோல் இந்த புலன்கள் மூலமாக நம்ம அனுபவிச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா, மறுபடியும் இன்னும் அதிகமாக அனுபவிக்கிற அந்த ஆசை அதிகமாக தான் ஆகுமே ஒழிய குறையாது. Bipal shebinu kripana durjana chopal shukha laba lagire. Chopal shuk laga labi bipal shebinu. Bipal sheba means fruitless effort. Fruitless. It never comes to an end. Can never fulfill. Bipal sheba. It never can satisfy the senses. இதுக்கு பேர் சபல சுகம்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இது என்றைக்குமே நமக்கு திருப்தியை கொடுக்காது. அதிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த இன்பம் கூட ரொம்ப சொற்பமான ஒரு இன்பம், அது என்றைக்குமே நமக்கு திருப்தியையும் கொடுக்காது. Bipal shebinu kripana durjana chopal shukha laba lagire. We spend our whole life trying to unlimited desires of the senses, trying to fulfill them. We waste our whole life. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு எவ்வளவோ ஆசைகள் இருக்குது, இந்த எல்லா ஆசைகளையும் நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணி நம்ம வாழ்க்கையை ஃபுல்லாக வீணடிச்சிடுறோம். Waste a whole life. வாழ்க்கைய முழு வாழ்க்கையும் வேஸ்ட் ஆகிடுது. They're never satisfied. அவங்களுக்கு திருப்தியும் கிடையாது. They never, you've served us 50 years, 60 years. We've had enough. Now take rest. நம்ம 60 வயசானா 70 வயசானா எப்போவும் நம்ம சொல்ல மாட்டோம், போதும் இதோடு நிறுத்திக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லவே மாட்டோம். No, there's no rest. They never had enough. The whole life, until your last breath, the sensual demands are still demanding. ஸோ கடைசி மூச்சு விடுற வரைக்கும், நம்ம உடலை விடுற வரைக்கும் இந்த தேவைகள் நமக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். And at the end, antakal, the final moment, last breath. அந்த காலை, அதாவது நம்ம இறுதியாக அந்த மூச்சை இந்த உடலிருந்து விடுற அந்த நேரத்துக்கு பேர் அந்த காலைன்னு சொல்லுவாங்க. Unfulfilled desires force you to enter another womb and take another body. ஸோ அந்த காலம், அதாவது இறுதி மூச்சு விடுற அந்த நேரத்தில் நமக்கு நிறைவேறாத ஆசைகள்லாம் இருக்கிறதுனால நம்ம இன்னொரு உடலுக்கு இந்த ஆத்மா போகக்கூடிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்படுது.
Dehinoshmin jata dehe kaumanam jovanam jada. From boyhood to youth to old age. தேகினோ எஸ்மின் யதா, சிறு வயதிலிருந்து இளமைக்கும் பின் இளமையிலிருந்து முதுமைக்கும் இந்த அப்படி நம்ம பிரயாணம் போகுது. Tata deha antara prapti. Tata, then at the end, deho antara, another body. Deho antara prapti. You have to take another body. தேகாந்திர பிராப்தி, அதுக்கப்புறம் முதுமை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் இறப்புக்கு அப்புறம் அந்த ஆத்மா இன்னொரு உடலுக்கு போகுது. Respected Punya John, pious people of Chennai, அதாவது இந்த சென்னையில் உள்ள புண்ணிய மக்கள், புண்ணிய ஆத்மாக்கள், how do you feel when you hear the Bhagavad Gita spoken by the foreigners? இந்த இது உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த பகவத்கீதை வந்து நம்ம வெளிநாட்டவருக்கு சொல்லியிருக்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? This Bhagavad Gita, Krishna, Kurukshetra on the rot, it's for all humanity. பகவத்கீதையை குருஷேத்திரத்தில் கிருஷ்ணன் சொல்றது மூலமா அவர் எல்லாருக்கும் சொல்றாரு. Saevayam maya teja yoga prokta puratana, yoga prokta puratana, this ancient science of how to revive relationship with the Supreme Lord, Jog, the connect, Bhagavad Gita. It's ancient science for all humanity. இந்த பகவத்கீதை ஒரு புராதனமான ஒரு விஞ்ஞானம். இது வந்து எப்படி நமக்கு பகவானுக்கும் இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் இடையிலான இந்த உறவை நம்ம மறுபடியும் புதுப்பிச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு விஞ்ஞானம் இது. And our ISKCON Pratishtata, a founder Acharya, AC Bhakti Abhaycharana Rabinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, ISKCON Pratishtata Acharya, founder Acharya. நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இஸ்கான் ஃபவுண்டர் ஆச்சார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இங்கே பார்க்கலாம். அவர் இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஸ்தாபிச்சிருக்கிறாரு. He has spread knowledge of Bhagavad Gita all over the planet, all over the world. அவர் இந்த பகவத்கீதையினுடைய விஞ்ஞானத்தை உலகம் ஃபுல்லாக பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கிறாரு. He came to my city, Melbourne, Australia. He came. ஸோ நான் வந்து மெல்போர்ன் ஆஸ்திரேலியாவில் நான் பிறந்தேன், அங்கே தான் இருந்தேன். அப்போ சில பிரபுபாத் அங்கேயே வந்து பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கிறாரு. Many times. பல முறை இங்கே வந்திருக்கிறாரு. And for that reason, the foreigners have become followers of Bhagavad Gita. ஸோ அவர் வந்ததுனால அவர் மூலமாக என்னை போல வெளிநாட்டவர்கள இந்த பகவத்கீதையை இன்னைக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம இதை பிரச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். The followers of Bhagavad Gita and the teachers of Bhagavad Gita. பகவத்கீதையை பின்பற்றுவது மட்டும் இல்லை, அதை மக்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கும் நாங்கள் இப்போ அவர் மூலமாக எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. You come to ISKCON, the foreigners are teaching Bhagavad Gita to the Tamilians. ஸோ இந்த இஸ்கானில் தான் வெளிநாட்டவர்கள் இந்த பகவத்கீதையை உங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம். Mangalidero Amrashikaichi Gitu Padesh, Mangalidero, to also to the Bengalis. So Krishna says, Tata Deha Antara Prapti, then Komaram Jovanam Jara, youth, boyhood, old age. மறுபடியும் இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோம், மறுபடியும் அங்கே குழந்தையாக இருக்கிறோம், அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இளமைக்கு போகிறோம், அப்புறம் முதுமைக்கு வரோம். இது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்குது. Tata Deha Antara Prapti, then Deha Antara, another body, Prapti, you have to accept. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் முதுமை அடைகிறோம், அதுக்கப்புறம் அந்த உடலை விடுறோம், மறுபடியும் இன்னொரு உடலுக்கு போகின்றோம். And this goes on and on and on and on and on and on. இது ஒரு முறை ரெண்டு முறை இல்லை, இது போய்கிட்டே இருக்கு, தொடர்ச்சி இல்லாமல். இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை வியாதி போய்கிட்டே இருக்கு தொடர்ச்சி இல்லாமல். Bhagavad Gita 4th chapter, Bahuni me vyatitani janmani tabacharjuna. Bahuni, bahut janma. There's no end. No, you cannot count. கீதையில் 4வது அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு, நீ இது மாதிரி எத்தனையோ எண்ணற்ற பிறவிகளில் நீ பிறந்திருக்கிற, இது தொடர்ச்சி இல்லாமல் முடிவில்லாமல் நீ பிறவி எடுத்திருக்கிற அப்படிங்கிறாரு. Now, you may in this life, so many achievements.
இந்த பிறவியில் நம்ம எத்தனையோ விஷயத்தை நம்ம அடைந்திருக்கலாம், அதை அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். You may be wealthy, rich. நம்ம பணக்காரனாக இருக்கலாம், நல்ல செல்வத்தை பெற்றிருக்கலாம். So much gold. பலவித நகைகள், உயர்ந்த நகைகளை நம்ம போட்டிருக்கலாம். So much gold. பலவித நகைகள். You may big house. ரொம்ப பெரிய வீட்டில் நம்ம வசிக்கலாம். You may big family. ரொம்ப பெரிய குடும்பம், பல குடும்ப உறுப்பினர்கள் இருக்கலாம். Nati natni, grandchildren. Grandchildren. நமக்கு கிராண்ட் சில்ட்ரன்ஸ், பேர குழந்தைகள், பேத்திகள் இருக்கலாம். நமக்கு you may be well educated. ரொம்ப படிப்பு, உயர்ந்த படிப்பு படிச்சிருக்கலாம். MD, PhD, MBA, MBBS, PhD. You may be famous. ரொம்ப புகழடைந்தவராக கூட நம்ம இருக்கலாம். Thousands and thousands of Facebook followers. Facebookல உங்களுக்கு லட்சக்கணக்கான பின்பற்றுபவர்கள் இருக்கலாம். All of these things you can achieve. இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம அடைஞ்சிருக்கலாம். With great effort. ரொம்ப கடினமான முயற்சி பண்ணி இவ்வளவு நம்ம அடைஞ்சிருக்கிறோம். And at the end, tata deha antara prapti. At the end, chaktva deha. You have to give up the body. ஆனால் தேகாந்தர பிராப்தி, ஆனால் அந்த உடலை விடுற நேரத்தில் இவ்வளவும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம விட்டுட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். Tata deha antara prapti. And then accept another body. எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மறுபடியும் இன்னொரு உடலுக்கு போயிட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போகிறோம். Now from the previous life, all of that work, all of that effort, you cannot, no profit in the next life, no gain, all lost. ஸோ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம அடைஞ்ச இந்த எல்லாமே இன்னொரு பிறவி, இன்னொரு உடலை எடுத்ததுக்கப்புறம் எல்லாமே நம்மளை விட்டு போயிடுது. அதுக்கப்புறம் இதில் எதுவுமே நம்ம கூட வரப்போகிறது இல்லை. Again you have to start from zero. மறுபடியும் பூஜ்ஜியத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் நம்ம வாழ்க்கையை. This life, I don't need MBA, I don't need the BA, I did in the last life. Again, why I have to do? இந்த பிறவியில், போன பிறவியில் நான் MA படிச்சுக்கலாம், PhD படிச்சுக்கலாம், பட் இந்த பிறவியில் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது, ஜீரோ தான். If only we could remember our 4-digit PIN number in the next life. அதாவது நமக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் தெரியும், நம்முடைய அடுத்த பிறவியில் எந்த பின்கோடு நமக்கு எந்த விலாசத்தில் இருக்குங்கிற ஒன்று தான் நமக்கு தெரியும். But we are so foolish, we're thinking this life is everything. ஆனால் மறுபடியும் என்ன பண்ணுறோம், இந்த பிறவியில் மறுபடியும் அதே காரியத்தை தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். There's an illusion. சரி, இதுக்கு பேர் தான் மாயை அப்படின்னு சொல்கிறோம். NHO Shari Maya Nashi Badolage Harinama Mahamantra Lao Tumi Mage. And this Gauranga Nitai, he's come with the medicine to cure this illusion. ஸோ கௌரங்க மகாபிரபு இந்த மாயையிலேருந்து வெளிவரதுக்கு நம்ம ஒரு நல்ல மருந்து கொடுக்குறாரு. Even we ask the people, brother, how are you? பொதுவாக நம்ம யாராவது பார்த்தா கேட்போம், எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்குறோம். I'm fine. சொல்லுவாங்க, நான் நல்லா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It's an illusion. அது ஒரு மாயை. We're wasting our time here. No gain. நம்ம வாழ்க்கையை விரயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் தெரியாமல் நான் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்கிறாங்க. We get chopal shuk, little bit of pleasure for the senses, little bit of pleasure. இந்த உடல் மூலமாக நமக்கு ஏதோ ஒரு சிறு இன்பம் தான் கிடைக்குது. But is it chopal shuk? Means it doesn't remain. It goes so quickly. அந்த கிடைக்கிற அந்த சுகம் கொஞ்ச நேரத்தில் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அது இருக்காது, அது போயிடும் நம்மளை விட்டு. The more that you enjoy the sensual happiness, the less pleasure it gives. எவ்வளவுக்கு அதிகமாக நம்ம இந்த புலன்கள் மூலம் அனுபவிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த புலன்கள் நமக்கு you can try, you can experiment. இதை நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம், நீங்கள் பயிற்சி பண்ணி பார்க்கலாம். We'll give you rasgulla. இந்த ரசகுல்லா உங்களுக்கு தெரியும்? Rasgulla. How many can you eat? அது எத்தனை நம்ம சாப்பிட முடியும்? The first one, succulent. இது சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக சாப்பிடுவோம். Sweet. ரொம்ப இனிப்பாக இருக்கும். Juicy. தண்ணியாக இருக்கும். Eat 1. Eat 2. 2 சாப்பிடலாம். Eat 5. 5 கூட சாப்பிடலாம். Eat 20. 20 கூட சாப்பிடலாம்.
Now, when you're on the 20th, rasgulla. You know rasgulla? Rasgulla? No, rasgulla. Ah, Baba. தமிழ்நாடு நோ Burfi, sandesh. What is the sweet? தே நோ குலோப் ஜாமுன். Gulab jamun. Gulab jamun. Okay. Succulent. Succulent. ஸோ அது குலோப் ஜாமுன் உங்களுக்கு தெரியும், அதை நம்ம சாப்பிட்றோம். Juicy. ரொம்ப ரொம்ப லிக்யூடாக இருக்கும், Sweet. ரொம்ப இனிப்பாக இருக்கும். So you eat one gulab jamun. Oh, so pleasure. So much pleasure. ஒன்று சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக நம்ம சாப்பிட்றோம். Then you have 5 gulab jamun. Okay. 5 கூட நம்ம சாப்பிட்றோம், 5 கூட சாப்பிட முடியுது. The young men, they can knock down ரொம்ப five gulab jamun. யங் பீப்புள்ஸ்னால் ரொம்ப அதிகமாக சாப்பிட முடியும். You know that we have sometimes in competition. சில டைம் போட்டி எல்லாம் நடக்கும், பார்த்துருக்கலாம். சாப்பிட்ற போட்டி, யார் அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க அப்படின்ட்டு. I've seen for the brahmachari. I've seen one sannyasi. He ate 45. ஒரு போட்டி கூட நடந்திருக்கு அதுக்கு, பிரம்மச்சாரிகளுக்கு எவ்வளோ பேர் அதிகமாக சாப்பிட்றாங்க அப்படின்ட்டு. World record. World record. வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குது. Now you 20 gulab jamun, 30. That then you same pleasure from the first one. 20 குலோப் ஜாம் சாப்பிட்றீங்க, மொதல் குலோப் ஜாம் சாப்பிட்றதுக்கும் 20 சாப்பிட்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும். The pleasure it evaporates. Empty. No more happiness, no more pleasure. அந்த 20வது குலோப் ஜாம் சாப்பிட்றப்ப உங்களுக்கு எதுவுமே அதில் ருசி எல்லாமே நம்மளை விட்டு போயிடும், அது சாப்பிட்ற ருசியே இருக்காது. So the pleasure from the senses limited. இந்த புலன்கள் மூலமாக நம்ம அனுபவிக்கிற அந்த ஒரு இது வந்து அதுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்குது, அதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது, அதை தாண்டி நம்ம அதை அனுபவிக்க முடியாது. The spiritual happiness unlimited. ஆனால் இந்த ஆன்மீக ஆனந்தம் வந்து வரையறையற்றது. Shabhaya sparshe shashaktatnam vindati atmaniyat shukham. Sabrahma yoga juktatma shukham akhayam ashnute. The Brahma yoga, when you connect with the Supreme Lord, you connect through yoga, bhakti yoga, with the Supreme Lord. ஸோ இந்த பௌதிக இந்த ஆன்மீக ஆனந்தம் அல்லது பிரம்ம சௌக்கியம்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது பகவானுடன் நமக்குள்ள ஒரு தொடர் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தம், அதுக்கு வந்து முடிவே கிடையாது. Shukham akshayam ashnute. Akshay triti. Shukham akshayam, fifth chapter Bhagavad Gita. Shukham akshayam ashnute. There's no end to that happiness. இந்த ஆன்மீக ஆனந்தத்திற்கு எந்த முடிவே கிடையாது, அதுக்கு எல்லையற்றது, அதுக்கு அந்த ஆனந்தத்திற்கு அளவே கிடையாது. We are in the diseased condition. We are like a diseased person. நம்ம எல்லாம் ஒரு நோயுற்ற நிலையில் இருக்கிறோம், நோயுற்ற தன்மையில் இருக்கிறோம். Because we are attached, we are addicted to the sensual happiness. நம்ம எல்லாம் இந்த பௌதிக இன்பத்தில் அடிக்ட் ஆகி அதில் கட்டுண்டு அதுக்கு அடிமையாக இருக்கிறோம். To cure the disease, material bhavarog. It's called bhavarog, the material disease, to cure. ஸோ இதுக்கு பேர் பவரோகம்னு சொல்லுவாங்க, அந்த பௌதீக நோய். இந்த நோயை தீர்க்கிறதுக்கான வழி என்ன? Dulab manav janma shat shange taraha e bhavashindu re. Bhavashindu, the ocean, the material ocean, it's called bhavashindu. துர்லபமானவ இந்த பௌதீக இந்த பெருங்கடலை எப்படி நம்ம கடக்கிறது? Dulab manav janma, this human body. The sensual pleasure is available in all of the species. இந்த பௌதீக இன்பங்கிறது இந்த மனித உடல் மட்டும் கிடையாது, எல்லா ஜீவராசிகளையும் நம்ம பார்க்கலாம். Dulab manava janab shat shange taraha e bhavashindu re. The manav janma, human body, is durlab. It's special. Manav janma, human body is special. It's called durlab manav janma, rarely achieved. துர்லப மானவ ஜன்மா, இந்த மனித உடல் வந்து ரொம்ப அபூர்வமாக நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அது கிடைக்கிறது ரொம்ப அரிதான ஒரு விஷயம், எத்தனையோ பிறவிகளுக்கு அப்புறம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. Because in the human body you can make a decision to change your behavior. ஏன்னா
இந்த மனித உடலில் நம்ம ஒரு முடிவு எடுக்க முடியும். நம்ம வாழ்க்கை முறையை நம்ம மாற்றிக்கொள்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. In the market there is a fruit stall in the market. இங்கே வந்து கடையில் மார்க்கெட்டில் பார்த்துருப்பீங்க, பல கடைகள் இருக்கும். And the fruit vendor, he has a stick. There's a stick. A lathi, a stick. The fruit vendor has a stick. அந்த கடையில் பார்த்தோம்னா அந்த கடையில் அந்த பழம் விற்கிறவர் ஒரு கையில் ஒரு குச்சி வச்சிருப்பாரு. The stick is for the monkeys, the cows, the dogs. Show the stick. இப்போ அந்த கடையில் வச்சிருக்க ஒரு கையில் ஒரு தடி வச்சிருப்பாரு. எதுக்குன்னா அந்த யாராவது குரங்கோடோ ஒரு ஏதோ மாடுவோ ஏதோ வந்தால் அதை விரட்டுறதுக்காக அதை வச்சிருக்கிறாரு, பயமுறுத்துறதுக்காக. Because they cannot control, they cannot change their behavior. ஏன்னா அந்த ஜீவராசிகளால் அந்த சாப்பிட மாட்டோம்ங்கிற அந்த கட்டுப்படுத்தக்கூடிய திறன் அதுக்கு கிடையாது. The stick is not for the humans. அந்த தடி அந்த குச்சி வந்து மனிதனுக்கு கிடையாது. The humans, they're not just taking the fruit and going. ஒரு மனுஷன் போய் அந்த பழத்தை போய் எடுத்துட்டு போய் உடனே சாப்பிட மாட்டான். Although they have desire, ஆசை இருக்கும், ஆனால் அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டாங்க. But the human has the power to control the senses. ஸோ அந்த மனிதனுக்கு அந்த ஆற்றல் இருக்குது. சாப்பிடணும்னு ஆசை இருந்தால் கூட அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அவனுக்கு இருக்குது, அந்த திறன் அவன்கிட்ட இருக்குது. We exercise control over the senses. In human body we do. ஸோ அதனால் மனித உடலுக்கு நமக்கு ஆசை இருந்தாலும் கூட அதை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு திறன் இருக்கு அவர்கிட்ட. We do not like, so that is power is given in the human body. ஸோ இந்த சக்தி இந்த மனித உடலுக்கு பகவான் கொடுத்துருக்கிறாரு. That power can be strengthened by practice. இந்த சக்தியை நம்ம பயிற்சியின் மூலமாக நம்ம அதிகப்படுத்த முடியும். So that in this human life you can gain mastery over the senses, complete control of the mind and senses. ஸோ இந்த பயிற்சியின் மூலமாக நம்ம புலன்கள் மூலமாக அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த ஆசையை நம்ம நிறுத்த முடியும். That's called Goshami, master of the senses. கோஸ்வாமி, அதாவது புலன்களுடைய எஜமான் அப்படின்னு அர்த்தம். Here in our ISKCON Chennai we have a resident Shami, Bhanu Shami, master of the senses. இங்கே நம்ம இஸ்கான் கோயில் நம்ம பானு சுவாமி இருக்கிறாரு. அவர் சுவாமினா என்னன்னா இந்த புலன்களை எல்லாம் நம்ம கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவர். In complete control of his destiny. அவருடைய எல்லா விதமான ஆசையையும் முழுமையாக கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறார். And simply preparing for the final moment. அவர் முழுக்க தன்னுடைய இறுதி மூச்சுக்காக தயார்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறார். Whole life preparing for the final moment of death. தன்னுடைய முழு வாழ்க்கையையும் தன்னுடைய இறுதி மூச்சை எவ்வாறு விடுறது அதுக்காக தயார் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். Antakale chamam eva shmaram muktva kalevaram sa prayati shamadbhavam yati nashchatra shangshaya. At the final moment, if you can remember Krishna, அந்த கால சமாமேவ, அதாவது நம்ம இறுதி மூச்சை விட நேரத்தில் நம்ம பகவானை நினைக்க வேண்டும். sha prayati shamadbhavam, you attain the spiritual world. பகவானை இந்த இறுதி மூச்சை விடுறப்ப பகவானை நினைத்தால் நம்ம அவருடைய இடத்தை அடைய முடியும். No more material senses, finished. ஸோ அப்போ நம்ம தற்காலிகமான இந்த புலன் இன்பத்திற்கு அங்கே இடம் கிடையாது. Sha prayati shamadbhavam, you attain a spiritual body. ஸோ அந்த மாதிரி பகவானை நினைக்கும் போது நமக்குடைய ஆன்மீக சரீரம் நமக்கு கிடைக்குது. திருப்பி spiritual senses, ஆன்மீக புலன்கள் நமக்கு கிடைக்குது. You can eat gulab jamun all day every day. அந்த ஆன்மீக புலன்கள் மூலமாக நம்ம குலோப் ஜாமுனா எப்போவுமே சாப்பிடலாம். So eneche oshod maya nashi bado lage godanga nitai, he's bought the medicine. Eneche oshod eneche, I have bought medicine. Eneche oshod maya nashi bado lage, which will destroy our disease. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பௌதிக புலன்கள் மூலமாக அனுபவிக்கிற அந்த நோயை தீர்க்கிறதுக்காக ஒரு அருமையான மருந்து கொடுத்துருக்கிறார். What is the oshod? What is that medicine? ஸோ அந்த மருந்துங்கிறது என்ன? இங்கே Harinama Mahamantra lao tumi mage, Hare Krishna Mahamantra. ஹரிநாம மகா மந்த்ரா, அதுதான் அதுக்கான மருந்து. Kali juge nam rupe Krishna avatar nam hoite hoy sarva jagata nishtha.
Kali Juge, Nam Rupe, in the form of the name, Krishna avatar. He appears in the form of his name. பகவான் இந்த கலியுகத்தில் நாம ரூபத்தில் அவதாரம் எடுத்திருக்கிறாரு. அது மூலமாக நமக்கு இந்த நோயை குணப்படுத்துறாரு. Those who chant the name of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Mahamantra. Those who chant. ஸோ இந்த மகாமந்திரத்தை ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. This is called Brahma Yoga Juktatma, direct contact with God through the spiritual sound. ஸோ இந்த மகாமந்திரத்தின் இந்த ஒளி சத்தத்தின் மூலமாக நம்ம பகவானுடன் நேரடியாக நம்ம தொடர்பு கொள்கிறோம். Kale doshanit he rajan ashta ekamahagunai. Everything is bad about this modern age. Ashta ekamahagunai, but there's one good thing. கலே தோசே நிதேராது. இந்த கலியுகத்தில் எங்கே எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தோம்னா தோஷங்கள் இருக்கும், எல்லா இடத்துலையும் நல்ல விஷயங்களே இருக்காது. ஆனால் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்குது. Ashti eka mahagunai. One wonderful thing. Ashti eka mahagunai. Kirtanad eva Krishna sha. By chanting the name of Krishna, Kirtanad eva Krishna sha. Mukta shanga. You can deliver yourself from an entanglement in the material world. ஆனால் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம், ஏகோ மகான் குணான், ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் மட்டும் இந்த கலியுகத்தில் இருக்குது. அது இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம். Kirtanad eva Krishna sha. Just by chanting the name of Krishna, Mukta Shanga, you free yourself from this material world, Parambrajet, and attain the spiritual abode. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை இதை மட்டும் நம்ம டெய்லி நம்ம ஜபம் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபட முடியும். You can see the potency, the power of Krishna's name. நம்ம இந்த நாமத்தினுடைய சக்தியை நம்ம அதை சொல்கிறது மூலமாக நம்ம அனுபவித்து பார்க்க முடியும். The foreign people, we are not born in Punya Bhumi, Bharat Bhumi. We are not born. நாங்களாம் வெளிநாட்டவர்கள். நாங்கள் இந்த புண்ணிய பூமியில், பாரத பூமியில் நாங்கள் பிறக்கலை. Jabon Desh, Mlecha Jabon Desh, the degraded, the everyday drinking, the degraded culture. அதாவது மிலேச்சாஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது நாங்கள் பலவிதமான கெட்ட விஷயங்களுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடந்தோம், வெளிநாட்டில் இருந்திருக்கிறோம். மிகவும் So the potency, the medicine, look, the foreign people become purified. ஆனால் நாங்கள் இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லி நாங்களும் சுத்தம் அடைஞ்சிருக்கிறோம். So already you are advanced from birth. Bharat Bhumite, you took birth in India. ஆனால் நீங்கள் அப்படி இல்லை, ஏற்கனவே இந்த புண்ணிய பூமியில் நீங்கள் பிறந்திருக்கிறீங்க. That's a higher birth than the birth in the Western countries. உயர்ந்த நிலையில் ஆல்ரெடி இருக்கீங்க நீங்கள். So this medicine, Harinam, Mahamad, so powerful. Accuse the Potit Pabon, the fallen. ஸோ இந்த ஹரிநாம மந்திரம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. இதை நம்ம இந்த இது மூலமாக நம்ம Hare Krishna, chant Hare Krishna, very quickly you'll be delivered. ஸோ அதனால் இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஒவ்வொரும் சொல்ல வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா, Hare Krishna, ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Wish you all a happy Diwali. As Prabhu was mentioning, all of you look very bright today in new dresses. So we pray to Lord Krishna to keep you happy always like this. And he would have told in the end of his lecture, to be happy, what you should do, chant Krishna's name. Are you all ready? Please repeat after me. Hare Krishna. Hare Krishna. I think you have not taken your morning breakfast. You chant more loudly. You should from your heart. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu has come from Australia. Can you hear them? See, he's telling it's not louder. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. When you chant loudly, we are calling Krishna. So Krishna will come and give you darshan to you. So now again. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. See, this is the month of Damodar, where Mother Yashoda is binding Lord Krishna in the mortar. After the Aarti,
Devotees can come, take Shatari, come again, make one more queue. The devotees there will be given a ghee lamp. You can show it all to the 3 deity altar. Last, you can show to Mother Yashoda and Krishna. இந்த மாதத்தில் வந்து நெய் விளக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கும் தாய் யசோதாவுக்கு காமிச்சா ரொம்ப சேஷ்டம். This pastime of Mother Yashoda tying Krishna on the mortar took place on Diwali day. So you're all very fortunate that you have visited temple on this particular day. This event, pastime took place 5,000 years back. So we can't bind Krishna. கிருஷ்ணரை கட்ட முடியுமா? எப்படி கட்ட முடியும் கிருஷ்ணரை? அன்பாலாம் கட்ட முடியும். ஸோ அதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து ஷட்டரி வாங்கிட்டு க்யூவில் நின்றுட்டு விளக்கு வாங்கிட்டு எல்லாருக்கும் காமிச்சிட்டு கடைசியில் 3 வாட்டி இவாளை காமிச்சு அங்கே வச்சிடலாம். இப்போ கீர்த்தன் பண்ணுவோம், இப்போ ஜபம் பண்ணோம். எல்லோருக்கும் கை இருக்கா? 2 கை இருக்குது. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everyone together. Hare, loudly. Krishna Krishna, Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very good. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very good. Hare Krishna. This Mahamantra is so enchanting. It is so addictive. Even if I tell you stop, you will not stop. So we want all of you to daily chant this Mahamantra at least 10 minutes. How many of you will chant every day for 10 minutes? Please raise your right hand. Very good. Not what about others? யாரெல்லாம் தினசரி 10 நிமிஷம் கிருஷ்ணருக்கு உங்கள் நேரத்தை கொடுப்பீங்க கிருஷ்ணர் பேர் சொல்கிறதுக்கு? வெரி குட். ஸோ சம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் இஸ் தேர். திஸ் மந்த் இஸ் அ மந்த் ஆஃப் ஃபெஸ்டிவல்ஸ். லாட் ஆஃப் பண்டிகைகள் நிறைய இருக்குது. அதை பற்றி அவர் பேசுவார். Hare Krishna. Now we have some sweet announcements for the pleasure of all of you. So day after tomorrow, that is on 14th Tuesday, we are going to celebrate Govardhan Puja festival. So Krishna lifted Govardhan for 7 days in a small finger. So that festival will be celebrated in the temple day after tomorrow, Tuesday evening 6 o'clock. 6 to 9 o'clock, there will be dinner prasadam for all of you. So நாளன்னைக்கு Tuesday சாயந்தரம் வந்து நம்ம கோவர்தன பூஜா திருவிழா கொண்டாடுறோம். 6 மணிலேருந்து 9 மணி வரைக்கும் அன்றைக்கி டின்னர் பிரசாதம் இருக்குது. So you can bring fruits, flowers for decorating Govardhan. And then on 17th, that is on Friday, we are going to celebrate Disappearance Day of our founder Acharya Srila Prabhupada. The program will be 9 to 1 o'clock. After the program, we will be having lunch prasadam. Then that is 17ஆம் தேதி ஃப்ரைடே அன்னைக்கு நம்ம ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் பிரபுபாதா அவருடைய மறைந்த நாள் திருவிழா கொண்டாடுறோம். அது 9 மணிலேருந்து 1 மணி வரைக்கும் இருக்கும். Then next Sunday, that is on 26th, we are having a Tulasi Vivaha, Tulasi Saligram Vivaha. The program will be 10 to 12. 10 to 12, that will be, the program will be in the ground floor. Also Govardhan Puja program also will be in the ground floor. So Tulasi Vivaha on Sunday. So this is a invitation for you for Krishna's wedding. So you all come and participate. There will be a wedding feast around 1 o'clock. So those who want to get married, so if you participate in this program and get the blessings, you will get a good spouse.
ஹரே கிருஷ்ணா. 26ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானம் 10 மணிலேருந்து 12 மணி வரைக்கும் நம்ம துளசி சாலிகிராம் திருமணம் விழா இருக்குது. 10 மணிலேருந்து 12 மணி வரைக்கும் இருக்கும். 1 மணிக்கு எல்லாருக்கும் விருந்து. இதில் கலந்துக்கலாம். யாரெல்லாம் வந்து திருமணம் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்களா அந்த ப்ரோக்ராமில் கலந்துக்கிறதுக்கு மூலிமா உங்களுக்கு வந்து நல்ல கணவர் நல்ல மனைவி கிடைப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஃபார் ஆல் திஸ் ஃபெஸ்டிவல், ஃபார் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஹவ் யூ கேன் டொனேட் திஸ் ஃபெஸ்டிவல், how you can do voluntary services, you can contact our help desk in the ground floor reception. So we also want Lakshmi for celebrating this festival, and we also want volunteers. ஸோ இந்த திருவிழாக்கெல்லாம் நன்கொடை கொடுக்க விருப்பப்படுறவங்க நீங்கள் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ரிசப்ஷனில் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். வாலண்டரி சர்வீசஸ் பண்ணுறவங்களாம் கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆஃப்டர் த ஆரத்தி we will be having Damodar Arati, and every one of you will be given a ghee lamp, will get the opportunity to personally do the Arati. Hare Krishna. All the Matajis la anabagam poidunga, ladies la anabagam